ततो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। असतो सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय। ॐ शान्तिः। Good evening. So in the last two prayer meetings, we discussed something on the power of prenatal influence, right? So hope you have understood the essence of it. It's very important for you all as you are tomorrow's parents. Our devotees have started a program by the name Aaryajanani. So that is my today's prayer topic also. The objective is, the intention is to make India Aryavarta again. And also I remember I told in the last prayer that recently they conducted a survey on learning outcomes in government schools, Abhyasana Samarthyalu. A 10th class child, what they have found is they're not able to do 4th class mathematics. And also we know the level of concentration that we have today. And Vivekananda says an average human being uses only 3 to 4% of his mental energy, mind power. 96 to 97% goes a waste, he said. Once when he was in Meerut during his peregrinations, Vivekananda wandered across the length and breadth of India before he went to America. So he happened to stay in a house in Meerut. Next to the house there was a library. Every day he would ask his companion and his brother monk to get a huge volume. I think it's by James Lubbock, if I remember correctly. He wanted to study something, so he would send his brother monk, you go and get that book for me. The brother monk would go there and he would bring the book, a huge volume. And Vivekananda, morning he would take the book and by evening he would return the book to the librarian. He would send it back. It happened 2nd day, 3rd day, 4th day, 5th day. Then the librarian got annoyed. He said, morning you are taking and evening you are returning. What is the fun in taking such a huge book? ఇంత పెద్ద పుస్తకం పొద్దున్న తీసుకుని సాయంకాలం రిటర్న్ చేస్తున్నారు ఏంటండి, నాకేం పని లేదు, అలాగే పుస్తకాలు ఇటమేనా. Then the brother monk came and said the same thing to Swamiji Vivekananda. So librarian was telling like this,
Morning you take a huge volume and you return it by the evening. Then Vivekananda said, okay, let me talk to him. So Vivekananda comes to the librarian and says, these are the last 5 volumes that I have studied in the last 5 days. You may ask anything from these 5 books. The librarian was surprised and he thought actually Swamiji was boasting himself. Okay? ఆయన తన గొప్పతనం చెప్పుకుంటున్నాడు. So then, to librarian's surprise, he started asking questions from those books. And Vivekananda explained everything and he repeated verbatim at point. కొన్ని అయితే పారాగ్రాఫ్లు చెప్పేశాడు ఆయన. The librarian was wonderstruck. How is it possible for a man to read such a huge volume in one day? That is the level of the intellect which Vivekananda had. Okay? That is the kind of intellect which he had. నేను ఇప్పుడు ఈ అభ్యసన సామర్థ్యాల గురించి మీకు ఎందుకు చెప్పానంటే, అలాంటి మనుషులు ఉన్నారు మనకి సమాజంలో. వాళ్ళది మనుష్య రూపమే, మనకు కూడా మనుషులు, మన కాన్సన్ట్రేషన్ మైండ్. సో ఇట్స్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. నేను అందుకనే చెప్పాను, మై మదర్ అండ్ మై ఫాదర్ ఫాస్టెడ్ అండ్ ప్రేడ్ టు ద లార్డ్ ఫర్ 2 years బిఫోర్ దే బ్రాట్ మీ ఇన్ టు ద వరల్డ్. ఆయన అంత గొప్ప ప్రజ్ఞావంతుడు, మేధావి, శక్తివంతుడు ఎలా అయ్యాడంటే, మా అమ్మా నాన్న దేవుడిని ప్రార్థించి 2 సంవత్సరాలు నన్ను కన్నారన్నాడు. రేపు మీరు పేరెంట్స్ అవుతారు కాబట్టి మీ బిడ్డల్ని కూడా అలా ప్రజ్ఞావంతుల్ని, మేధావులుగా తెచ్చుకోండి. తర్వాత మంచి స్కూల్లో పెట్టడం, వాళ్ళకి అభ్యసన చదవట్లేదని చెప్పటం, ట్యూషన్లో పెట్టడం, తర్వాత మీరు తిట్టడం పేరెంట్స్గా, తర్వాత టీచర్లు తిట్టడం, వాళ్ళని దానివల్ల ఏం ఉపయోగం ఉండదు. స్పిరిచువల్ కల్చర్, యూ నీడ్ టు బ్రింగ్ స్పిరిచువల్ కల్చర్. ఇఫ్ యూ మెడిటేట్, if you repeat God's name, and if you pray, particularly at that point of time, you will have an exceptional child. నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను మీకు, ఎవ్రీథింగ్ దట్ వీ డూ ఇన్ లైఫ్ వీ డూ ఓన్లీ టు ఎన్హాన్స్ అవర్ హ్యాపీనెస్. మన జీవితంలో ఏది చేసినా కూడా మన ఆనందాన్ని పెంచుకోవడం కోసమే చేస్తున్నాం. అది వివాహం కావచ్చు, ఉద్యోగం కావచ్చు, తల్లిదండ్రులు అవటం కావచ్చు, పిల్లల్ని తెచ్చుకోవడం కాదు. పిల్లలు ఎందుకు కోరుకుంటున్నారు మీరు? ఎందుకు కోరుకుంటాం మనం? మన ఓల్డ్ ఏజ్లో వాళ్ళు మనం చూస్తారు, ప్లస్ చిన్నప్పుడు పిల్లలు చాలా ముద్దొస్తారు. ఓకే, యూ ఎంజాయ్ ఇట్, రైట్? To bring us happiness. A well-behaved child brings such happiness into the family. సరిగ్గా ప్రవర్తించే బిడ్డ, ఎప్పుడూ సంతోషంగా ఉన్న బిడ్డ ఎంత ఆనందాన్ని తీసుకొస్తారు కుటుంబంలోకి. The opposite also can happen, right? Today many parents are complaining that my children, they don't listen to me. నిన్న కూడా మన ఎక్స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ స్టూడెంట్ ఒక ఆమె చెప్తుంది, మా అమ్మాయి అస్సలు మాట వినదు స్వామిజీ అంటుంది. సో పేరెంటింగ్ అనేటువంటిది పెద్ద తలనొప్పిగా మారింది తల్లిదండ్రులకి. సో ద ఓన్లీ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్, సరే ఎవరు చెప్పలేదు వాళ్ళకి. సో జస్ట్ బిఫోర్ యూ బిగెట్ ది చైల్డ్, యాక్చువల్లీ ఇఫ్ యూ ప్రే, తల్లిదండ్రులు ఇద్దరూ కలిసి మా ఇద్దరిలో ఉన్నటువంటి ఉత్తమ లక్షణాలే మా బిడ్డకి సంక్రమించుకాక అని ప్రార్థన చేస్తే భగవంతుడు ఆ ప్రార్థన ఆలకించి తప్పకుండా అలా ఇస్తాడు. తల్లిలో మంచి లక్షణాలు ఉంటాయి, చెడు లక్షణాలు ఉంటాయి. తండ్రిలో మంచి లక్షణాలు ఉంటాయి, చెడు లక్షణాలు ఉంటాయి. ఆ మంచి చెడు ఏ రేషియోలో, ఏ ప్రపోర్షన్లో బిడ్డకి రావాలంటుండేది ఎవరు నిర్ణయిస్తారు? జీన్స్ ఏం అక్కడ ర్యాండమ్గా జరగవు. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ప్రీ అడైన్డ్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్, కారణ కార్య. So the beauty of human life is, in animal life there is no such scope. Animal is an animal. But human life లో ఏంటంటే ఎవ్రీథింగ్ వీ హ్యావ్ టు డూ కాన్షియస్లీ. ఎరుకతో చేయాలి. మనం ఏదైనా చేస్తున్నాం అంటే దేనికి చేస్తున్నాం? తల్లిదండ్రులు అవుతున్నాం, ఒక బిడ్డ కావాలి, మంచి బిడ్డ కావాలని కోరుకోవాలి. అది కాన్షియస్గా చేయటం అన్నమాట, ఎరుకతో చేయటం. ఐ వాంట్ అ గ్రేట్ చైల్డ్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ దట్ ఆస్పిరేషన్, గాడ్ విల్ గ్రాంట్ దట్ ఆస్పిరేషన్. ఆస్క్ అండ్ ఇట్ షల్ బి గివెన్. బైబుల్లో జీసస్ అంటారు, అడగండి ఇస్తాడు భగవంతుడు. ఆస్క్ అండ్ ఇట్ షల్ బి గివెన్, నాక్ అండ్ ఇట్ షల్ బి ఓపెన్. సో దిస్ ఈస్ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ ఇట్. సో యాజ్ టుమారోస్ జనరేషన్, మిగతా అన్నీ మీరు చేసేది సెకండరీ. నేను చెప్తున్నా, ఉద్యోగం ఏదో ఒక ఉద్యోగం వస్తుంది, అందరికీ వస్తుంది ఉద్యోగాలు, రైట్? ఎవరు అంటే బట్టలు లేకుండా, లేకపోతే తిండి లేకుండా చనిపోవట్లేదు దేశంలో కదా. కొంచెం పెద్దదో చిన్నదో ఉద్యోగం వస్తుంది. మేబీ ఒక ఆయనకి 50,000 జీతం వస్తే ఇంకొక ఆయన 30,000 వస్తుంది. 20,000 పెద్ద తేడా లేదు. బట్ వాట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ కల్చర్. స్పిరిచువల్ కల్చర్ ఈజ్ వెరీ 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 వైటల్. ఈ ఎక్విప్ యువర్ సెల్ఫ్, ఎంపవర్ యువర్ సెల్ఫ్. ఇప్పటి నుంచే కాస్త ప్రార్థనా సంస్కారం, కాస్త భగవంతుడి నామం జప సంస్కారం, కాస్త ధ్యాన సంస్కారం అలవాటు చేసుకోండి. ప్రిపేర్ యువర్ సెల్ఫ్ టు బికమ్ ఎ గ్రేట్ పేరెంట్. ఇన్ దట్ ఈస్ యువర్ కంట్రిబ్యూషన్ నాట్ ఓన్లీ టు యువర్ సెల్ఫ్, టు ద సొసైటీ అండ్ టు ది కంట్రీ. ఓకే, సో ఆ విధంగా మీరందరూ గొప్ప పేరెంట్స్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాం. మేము ఆర్యజనని కార్యక్రమం స్టార్ట్ చేసాం ఒక 5.5 years నుంచి. వీ మేడ్ ఎన్ ఎక్స్పెరిమెంట్, గ్రేట్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఒకే కుటుంబంలో పుట్టినటువంటి 2 బిడ్డలు. ముందేమో ఆ ప్రోగ్రామ్కి అటెండ్ కాకుండా మామూలుగా పుట్టినటువంటి బిడ్డ, తర్వాత మా దగ్గరికి వచ్చి ప్రోగ్రామ్ అటెండ్ అయ్యి వాళ్ళు మేము చెప్పినట్టు తల్లిదండ్రులు కాస్త తపస్సు చేశారు, కాస్త భగవంతుని ప్రార్థన చేయడం, నామజపం చేయడం చేశారు. ఒకే కుటుంబంలో పుట్టారు 2 చెల్లెలు. ఎంత డిఫరెన్స్ ఉందంటే వాళ్ళు చెప్తున్నారు మాకు. వీ హ్యావ్ టెస్టిమోనియల్స్, యూ కెన్ జస్ట్ సీ ది వెబ్సైట్ ఆల్సో. ద హ్యూజ్ డిఫరెన్స్. వాళ్ళే ఆశ్చర్యపోతున్నారు. అంటే ఈ లిటిల్ ఇంటర్వెన్షన్ యాక్చువల్లీ హ్యాస్ మేడ్ సో మచ్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ టు ద సొసైటీ.
ఇప్పుడు తర్వాత మాకెవరు చెప్పలేదండి ఆ స్టేజ్లో, చెప్తే చేసి ఉండేవాళ్ళం అలాంటి రిగ్రెట్స్ లేకుండా ఉండటానికి మేము ఇప్పుడు భగీరథ ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. అభిమన్యుడు ఎట్లా పుట్టిండు, అష్టావకుడు ఎట్లా పుట్టాడు, ప్రహ్లాదుడు ఎట్లా పుట్టాడు, ఆ కాస్త స్టోరీస్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ప్రీ నాటల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఈజ్ సో 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 పవర్ఫుల్. సో బీ అలర్ట్. థ్యాంక్ యూ. నైస్ ఈవినింగ్.